हाय फ्रेंड्स। तो आज के देखो चाइना कीपैड वाला फोन एले नो সার্ভিস ইমার্জেন্সি কল। তো এটা কীভাবে ঠিক করা যায় চলুন দেখি। ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো দেখবেন, স্টেপ বাই স্টেপ দেখবেন। আশা করছি আপনারাও পারবেন। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন। তো চলুন ফার্স্ট আমরা খুলে নিই সেটটি। চারটে স্ক্রু দিয়ে পরস্পর খুলে নেব। তো আমাদের আইএমআই নাম্বার ঠিক থাকা সত্ত্বেও নেটওয়ার্ক যখন আসে না তখন দেখতে হয় খুলে কি হয়েছে। তো চলুন দেখি, সেই কাজটাই আমরা করবো আজ। তো চলুন বন্ধু খুলে নিয়ে আসি। তো এবার আমরা খুলবো আইসির কভারটি। তো বন্ধু আমরা কোনো জায়গায় কিচ্ছু একদম ঘাঁটাঘাঁটি না করে শুধু ক্রিস্টালটাকে হিট দিয়ে দেখবো, হলো না হলো আমরা চেঞ্জ করে দেবো। ক্রিস্টাল 100% হবে। আর বন্ধু আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা সাবস্ক্রাইব আমার ভিডিও বানাতে আরও মনোযোগ বাড়িয়ে দেয়। তো চলুন আমরা হালকা করে পেস্ট লাগিয়ে রিভলভ করি। তো আমার কাছে যেহেতু আরেকটা বোর্ড আছে, আমরা সেই বোর্ড থেকে ক্রিস্টালটি তুলে এই বোর্ডে লাগিয়ে দেবো, তাহলে আশা করছি হয়ে যাবে। তো এবার আমরা চেক করবো, দেখি
রিভার্ট করা হয়ে গেছে। তো বন্ধু দেখুন, এখনো হয়নি। সেই নো সার্ভিস। তো চলুন এবারে পুরো ক্রিস্টালটা চেঞ্জই করে দেবো। তো ব্লো ওয়াশ দিয়ে ক্রিস্টালটা তুলে চেঞ্জ করে দেবো, নতুন ক্রিস্টাল লাগিয়ে দেবো। তো দেখুন বন্ধু, নেটওয়ার্ক চলে এসছে, আইডিয়া ফুল নেটওয়ার্ক আছে, কোনো সমস্যা নেই। আমার চ্যানেলটি লাইক করুন, শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন। তো চলি, আবার নতুন সমস্যা নিয়ে দেখা হবে।